Hello my dear friends කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඉතින් අදත් මම වෙනද වගේම ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඔයාලා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න උත්සාහ කරනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් අපි ජිම් එකකට ගිහිල්ලා මහන්සි වෙලා වර්ක්අවුට් කරලා අපේ බොඩි එක හදා ගන්නවා වගේම අපිට ටිකක් මහන්සි වෙලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක ඔයාලා හිතන තරම් අමාරු නැහැ. පොඩි කැපකිරීමක් කරන්න ඕනි. ඒකත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෝල් එක අචීව් කරගන්න. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව මම අද කියන්නම් ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මොනවද ගෙනාවේ කියලා. ඇත්තටම ඔයාලා ඔයාලගේ මනස රිලැක්ස් එකේ තියාගෙන මේ වීඩියෝ එක අහනවා නම් තමයි ගොඩාක්ම හොඳ. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ එදිනදා ජීවිතේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් සරලම විදිහේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කිහිපයක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා ඔයාලා නිදහසේ ඔළුව රිලැක්ස් එකේ තියාගෙන මේ වීඩියෝ එක අහන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා. විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උවමනාව තියෙන කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. You are naturally so. You are naturally so. ඔයා නම් ඔහොමමයි. You are naturally so. අපි සමහර වෙලාවට කාට හරි කියනවා නේද ඔයා නම් ඔහොමමයි. ඔයා ගැන කියලා වැඩක් නැහැ. මේක ඔයාගේ හැටිනේ. ඒ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් you are naturally so කියලා. මොනවා කෑමක් නරක වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් it is off. It is off. ඒක නරක වෙලා. It is off. I made up my mind. I made up my mind. මම මගේ හිත හදාගත්තා. I made up my mind. අපි මොකක් හරි වැඩක් කරනකොට තව කවුරු හරි ඇවිල්ලා අහනවා අපෙන් කොහොමද දැන් මේ වැඩේ තත්ත්වේ? සමහර වෙලාවට ඔයාගේ බොස් කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාගේ බොස් ඔයාලට වැඩක් කරන්න දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බොස් ඔයාගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා කොහොමද දැන් වැඩේ තත්ත්වේ? කොහොමද ඒකේ තත්ත්වේ? ඔයා දැන් වැඩේ කරගෙන යනවද කියලා ඔයාගෙන් ඇහුවට පස්සේ ඒ වැඩේ කෙරීගෙන යනවා නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් it is in progress. It is in progress. ඒක කෙරීගෙන යනවා. It is in progress. You are rushed into anything. You are rushed into anything. ඔයා ඕනි දෙයකට හරි කලබලයි. You are rushed into anything. He is no more. කෙනෙක් මිය ගිහිල්ලා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔහු තවත් නැහැ කියලා තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. He is no more. ඔහු මිය ගිහින්. He is no more. Do the needful. Do the needful. අවශ්‍ය දේ කරන්න. Do the needful. අපි සමහර වෙලාවට කතා කර කර ඉන්න ගමන් කියනවා නේද? තව කවුරු හරි මොන හරි ගොත් ඒකත් එහෙමද එහෙනම් කියලා අපි කියනවා නේද? අන්න ඒ වෙලාවට අපිට කියන්න බලන්න is that so? ඒකත් එහෙමද? Is that so? Upon my words. Upon my words. සත්තකින්ම. Upon my words. Boys are such. Boys are such. කොල්ලෝ එහෙමයි. Boys are such. Ouch, my leg is aching. දැන් ඔයාගේ කකුල රිදෙනවා. එතකොට ඔයාට කියන්න බලන්න ouch, my leg is aching. ඕ මගේ කකුල රිදෙනවා. ouch, my leg is aching. Why are you in a hurry? Why are you in a hurry? ඇයි ඔයාලට හදිස්සි? Why are you in a hurry? It's about to rain. It's about to rain. වහින්නයි යන්නේ. It's about to rain. හිතේ තියාගන්න කියලා කියනකොට අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? Mind it. Mind it. හිතේ තියාගන්න. Mind it. I need some more. I need some more. මට තව ටිකක් ඕනි. I need some more. What is the latest? What is the latest? මොනවාද අලුත් තොරතුරු? What is the latest? You look tipsy.
You look tipsy. ඔයාට වෙරි වගේ. You look tipsy. කාගෙන්ද ඔයා ඒව අරගෙන එන්නේ? From whom do you bring them? From whom do you bring them? කාගෙන්ද ඔයා ඒව අරගෙන එන්නේ? From whom do you bring them? කාටද මම මේක දෙන්න ඕන? To whom should I give this? To whom should I give this? කාටද මම මේක දෙන්න ඕන? To whom should I give this? කාවද ඔයා මුණ ගැහුනේ? Whom did you meet? Whom did you meet? කාවද ඔයා මුණ ගැහුනේ? Whom did you meet? කාවද ඔයා තෝරගෙන තියෙන්නේ? Whom have you selected? Whom have you selected? කාවද ඔයා තෝරගෙන තියෙන්නේ? Whom have you selected? She had been hoping to go with him. She had been hoping to go with him. ඇය ඔහුත් එක්ක යන්න බලාපොරොත්තු වුණා. She had been hoping to go with him. We had been trying to build it. We had been trying to build it. අපි ඒක හදන්න උත්සාහ කරා. We had been trying to build it. I doubt it. I doubt it. මට ඒක සැකයි. I doubt it. No way. No way. කිසිම විදිහක් නැහැ. No way. Did you do it? Did you do it? ඔයා ඒක කළාද? Did you do it? I am alone today. I am alone today. මම අද තනියම. I am alone today. It was suitable. It was suitable. ඒක ගැලපෙනවා. It was suitable. It is rather good. It is rather good. ඒක ගොඩාක් හොඳයි. It is rather good. Everything is okay. Everything is okay. හැම දෙයක්ම හරි. Everything is okay. There is no answer. There is no answer. උත්තරයක් නැහැ. There is no answer. Why not? Why not? ඇයි නැත්තේ? Why not? Be punctual. Be punctual. වෙලාවට වැඩ කරන්න. Be punctual. Who is at the door? Who is at the door? කවුද දොර ළඟ ඉන්නේ? Who is at the door? Is it available? Is it available? ඒක තියෙනවද? Is it available? It's time to leave. It's time to leave. යන්න වෙලාව හරි. It's time to leave. Don't take it easy. Don't take it easy. ඒක ලේසිවට ගන්න එපා. Don't take it easy. I can visit him. I can visit him. මට ඔහුව බලන්න යන්න පුළුවන්. I can visit him. I can do it myself. I can do it myself. මට ඒක තනියම කරන්න පුළුවන්. I can do it myself. It was a difficult day. It was a difficult day. හුඟක් අමාරු දවසක්. It was a difficult day. I made a mistake. I made a mistake. මම වැරද්දක් කළා. I made a mistake. I feel same. I feel same. මටත් එලෙසටම දැනෙනවා. I feel same. What a pity. What a pity. මොනතරම් අනුකම්පාවක්ද. What a pity. How about a cup of tea? How about a cup of tea? කොහොමද තේ එකක් බිව්වනම්? How about a cup of tea? I guess so. I guess so. මමත් ඒ විදිහටම අනුමාන කරනවා. I guess so. I don't like it much. I don't like it much. මම ඒකට වැඩි කැමති නෑ. I don't like it much. Where is it? Where is it? කොහෙද ඒක? Where is it? Please be on time.
Please be on time. කරුණාකරලා වෙලාවට ඉන්න. Please be on time. What she like? What she like? ඇය මොන වගේද? What she like? I will not stop you. I will not stop you. මම ඔයාව නතර කරන්නේ නැහැ. I will not stop you. Wait until I come. Wait until I come. මම එනකල් ඉන්න. Wait until I come. Did she has more? Did she has more? ඇය ළඟ තව තිබුණද? Did she has more? I decided not to go. I decided not to go. මම නොයන්න තීරණය කළා. I decided not to go. Come here. Come here. මෙහෙ එන්න. Come here. Come in. Come in. ඇතුළට එන්න. Come in. මාව මුණ ගැහෙන්න. Meet me. මාව මුණ ගැහෙන්න. Meet me. Send me a message. Send me a message. මට පණිවිඩයක් එවන්න. Send me a message. Meet me on Friday. Meet me on Friday. මාව මුණ ගැහෙන්න සිකුරාදට. Meet me on Friday. Give me your red pen. Give me your red pen. මට ඔයාගේ රතු පෑන දෙන්න. Give me your red pen. ඉතින් යාළුවනේ අපි අපේ වීඩියෝ එකේ අවසානට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මං හිතනවා මං අද ගෙනාපු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි කතනය හදාගන්න. ඉතින් මම තවත් දවසක මේ වගේම අලුත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න එන්නම්. එතකල් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.